Guys, कैसा है ना? Hello. Hello. Guys, comment ಮಾಡಿ if you are able to hear the voice. Yes, I guess it's working fine. So yeah, hello, welcome back to Sarvech Academy series for 10th class. And this is Kishore. I'm teaching you the biology. Welcome back again. Okay. So unmute aliddidu mute madona. Yes, happens. जिंदगी में थोड़े थोड़े कांड होते रहते हैं ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಓಕೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಓಕೆ हाँ so अरे यार what is this yes can you share me okay so clear हाँ so control and coordination ಅಂತಂದ್ರೆ it is all about understanding about the nervous system ಅಲ್ವಾ so control understanding about the nervous system nerves right and ಸೊ ಯಾವ ತರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರೇ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಯಾರೇ ಒಂದು ಸೊ ಯಾವ್ದು ಲೈಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ how the plants are able to sense things okay how sense agutta because our nervous system ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ but how come it is able to react for example touch me not plant ಅದು okay so ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮುಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ so this thing what we say ಇದು nervous system ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೌ ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ ದಿನ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿಮ್ದು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿನನಿತ್ಯ ಯಾವ ಕಾಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ದ Sarvech Academy channel every day at 8 to 9 okay bala limited time irthive navu okay yes so without further delay let's start the chapter control and coordination in plants okay control and coordination in plants yav tara aagta ide control and coordination in plants yen aagta ide antandre so we have here plant actually lacks nervous system and muscles plants ಅಲ್ಲಿ nervous system ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ nervous system ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ nervous system ಅನ್ನು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ nervous system ಅಂತಂದ್ರೆ it passes the information from one part of the organ to other okay so ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ nervous system ಇರಲ್ಲ but how come कैसे ये plant react कर रहा है okay ಅಂತಂದ್ರೆ so see they still respond to the stimulus antandre most important word stimulus antandre enu see any change in the surrounding like noise light sound okay and any smell so ಇವಟೆಲ್ಲ ನಾವನ್ನ ಏನನ್ನ ಕರೀತೀವಿ stimulus or stimuli alva so they still responded to stimuli they means plants okay still they respond to stimuli ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಸ್ ಹಿಂಗ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾವ ಹಿಂಗ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾವ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ there are two movements okay which we say there are two movements in plants okay
ಟೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇವೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್. ಸರಿ, ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದಂಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದೋ ಊರ್ ತರ ನೆನಪಿದೆ. ನಾಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ನಾಸಿಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಸಾರಿ, ಸೊ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಿರುಗ್ಲಾರ್ದ ಇರ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಲೈಟ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಓಕೆ, ಬೆಳಕು ಹಿಂಗ ಭಾಳ ಮಂದ್ ಬಂತು, ಅವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಯಾರೋ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಯು ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಂತು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ಇಟ್, what it will do? It will actually close. Okay, it will actually closes itself. So ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲ್ಲ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಕಡೆ ಅದು ತಿರುಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬೆಳಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಸರ್ ಏನಿದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಸರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸನ್ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಲೈಟ್. ಸರ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಲೈಟ್ ತಗೊಳಕತ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಸೌಂಡ್ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಕಡೆ ತಿರುಗೋದು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದಿರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕುಂತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ನನಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತಿದಾರ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. First point is it grows towards or away from the stimulus. Okay, that is one. The second one is dependent on growth. Actually it is dependent on growth. ಇದು ಯಾವ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್
it is away from the, it is away from the, see, it is away from the gravity. So the stimulus ಗೆ ಇದು opposite ಆಗಿ react ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Clear? So that is that is what the difference between Nastic and Tropic. Okay, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Nastic moment ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಮೂಸೆಡಿನೂ ತಿರ್ಸಿ ನೋಡಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಿಸ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ some people will give that भाव feeling, मैं भाव भी नहीं देती उसको. ओके, मैं भाव भी नहीं देती. सो अदे तरह नॉन डायरेक्शनल टू द रेस्पॉन्स, चलो हट जाओ. ओके, सो ಯಾರೇ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನೋಡಲ್ಲ ತಿರುಗಿ. and independent of growth, sorry. So it is a independent of growth. So example, touch me not. Okay, and next thing tropical ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. So it is a directional, ಅಂದ್ರೆ ಇದು actually directional towards or away from the stimulus. Okay, stimulus ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ, ಸೊ ಇಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಂದಾನೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, now sir, what is the difference between, okay, difference between coordination in plants and animal? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. So what is the difference between plants and animals ಅಂತಂದ್ರೆ, see basically in animals what will be having, we have this, you know, nervous system and everything. See, specialized tissues, nerves, muscles for the conduction of the information ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಕ we have the set, we have complete set of ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ we will actually react to the stimulus ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, movement happens due to the change in the shape of muscle cell caused by the specific protein. See, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ there are, see, ಯಾರೋ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ the movement is happening because the change in the shape of the muscle cell, the change in the shape of the muscle cell, okay, ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು, ಕ್ಯಾ ಬತಾಯ್ ಸಮझ में नहीं आया ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೇ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದು ಎಲ್ಲ in the previous chapters ಅಲ್ಲ, elimination, plants elimination ಅಲ್ಲಿ, okay, excretion ಅಲ್ಲಿ especially, and transpiration ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ನೀರು, okay, it actually takes the water and releases the water. So what is happening, if there is actually storage of a water in the stomata, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, opening and closing ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, okay, opening and closing. So this is a movement of the plants. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಉಬ್ಬೋದು. Okay, just like a balloon. ಯಾವಾಗ ಉಬ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, when there is a storage of water, when the release of the water ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, shrinking. Okay, shrinking. ನೀವು 4 ದಿನ ಗಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ, 4-5 ಒಂದು ವಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ವಾರ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಲಿ, ಸೊ ತಿಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಅದೇ ಡ್ಯಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ನನಗ, ನಾನು ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ನಿರಾಹಾರ ದೀಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಡೂ ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೇನೆ ಫುಲ್ ತಳ್ಳಗಾದಂಗೆ ಸ್ವಿಂಕ್ ಆದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಇರ್ತದ, ಎನರ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್,
ನಿರಾಹಾರ ದೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನಾವು ಗೈಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ cells, specialized tissues and cells. But here there is no specialized tissues or cells available, alva. And next thing, movement happens due to the change in the shape of muscle cell, change in the shape of muscle cell. But what is happening here? The movement happens due to the change in the amount of water in the cells. Okay, so ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, water actually shrink ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ when the water is released. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, swelling ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ when the water is inside the plant cell. Clear? Now we have, see, both use chemical signals like hormone for control and coordination. Okay, out of the frame. Yes, in both cells change of the shape bring about the responses. Clear? And next thing, help the organism adapt and survive in changing the environment. In both the cases we actually adopt the change in the environment. Okay, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇರೋದು, ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ, ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ಗೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನಿದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ? ಗೈಸ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀನಿ. Yes, so tropic movement andre, see, there are two types of tropic movements antandre. There are two things you have to consider. First thing, positive tropism and negative tropism. Okay, see, tropic movement antandre gottu, it is one directional kade stimulus ge react ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, and it is independent of the growth actually, ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, see, there are positive tropism and negative tropism. Okay, when there is a positive tropism, illi nodri, when the plant grow or move towards the stimulus, yes, as I said, adu enagta ide, aa stimulus kade tirigta ide. Clear? So yavade ondu stimulus kade adu tirigta ide, adanna ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ obviously light. Clear? Such as root towards the water or the stem grow towards the light. Okay, yes, even this is also most important. Water kadeno adu hogta ide. Okay, stem. Next thing, negative tropism alli enagta ide antandre, see, when a plant grow or move away from the stimulus, like roots growing away from the light. Okay, so positive alli enagta ide, adar kade hogta ide. Okay, positive kade enagta ide, going towards the stimulus like light, okay, and water as it mentioned. But negative alli enagta ide, going away. Okay, going away away from the stimulus, idanna negative tropism anta kariತೀವಿ. Next, we have the types of tropic movements. Tropic movements alli types ಏನೇನವ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, see, let's see the first one, phototropism, Thigmotropism, and Geotropism, Hydrotropism, and finally we have Chemotropism. Okay, so these are the four. Okay, sorry, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, confirmation again, 5. Yes. So yes, five tropisms are there. So what are the tropism? Photo, Thigmo, Geo, Hydro, and Chemo. Okay, so these things are the types of tropic movements. Okay, so first thing nodana banni, enidu antandre, yes, first thing,
What exactly is happening here? देखो, phototropism ಅಂತಂದ್ರೆ the word itself says photo. Okay. So ಈ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, who always ready to take the photos. Okay, whoever takes out the phone just by doing this and they will be posing like this. Okay, so those people, remember those people are a photoಗೆ ಹುಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್, ಫೋಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಟ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಮೀನ್ಸ್ लाइट, रोशनी, लाइट, ठीक है? यस. The movement of the plant in response to light is called phototropism. Phototropism. ಇದು ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ರನ್ನ ಒಬ್ರು ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಓಕೆ, ನೀನು ಯಾರನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಯಾರನ್ನ ಫುಲ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ನೀನು ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಆಗ್ಯದು, ಯು ಆರ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಗಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಇದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಗ್ರೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಗ್ರೋಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the plant's roots grow away from the light. Okay, here the plant root goes away from the light. Clear? Yes, as you can see. See illondu small example where it says they actually germinated a bean kept in the flask. This is a flask and this is a germinated plant. So here shows shooting bends towards the light. Shooting ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು bends towards the light. This is the initial position. Next thing ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, and the roots bending away from the light. This is the experiment I'm understanding. Okay, now when the flask is turned, okay, now the flask is turned. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, it was towards the light, it was towards the light, but what is happening here? Flask is turned, the new growth changes direction according to the light. ikkadidddu ikkada agtade. Okay, ikkadidddu ikkada agtade. So now if it was like this before, if I turn this, it should be actually here, alva. Let's make an imaginary line. So actually if I turn like this, it should be here, but in fact it is turning here. It is turning here. And see, this is a flash turn. New growth evaga agta ide, but the old parts do not. This shows that the shoots positively phototropic and roots are negatively phototropic. Okay, here nodi, new shoots growth. Okay, this one, and new shoot grow bend towards the light. New root grows and bends away from the light, and this is a happening. Clear? Okay, so what is happening ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, here the experiment has conducted. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ they have actually kept a seed and they germinated the plant. So ಈ ತರ ಬಂದದ. So it kept towards the light, it kept growing towards the light. When the flask is changed, it should be right here, right? But again it started growing here. Okay, so this is what it shows. It's a positive tropism, positive phototropism. Okay, and the negative phototropism is away from the stimulus. It is going away from the stimulus. Okay, now this idagondu ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, just like your friend who actually turns toward shape shift ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಮೋಕ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಮೋಕದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. So remember this one. Okay, phototropism guy, right?
Yes. Yes. Now, what is the geotropism? Geotropism. So basically, so the geotropism is nothing but, see, the movement of the plants in response to the gravity. Okay, the movement of the plants in response to the gravity. Okay. So what is the positive geotropism? Plant parts grow towards the gravity. Okay, plant part grow towards the gravity. Example, roots. Roots ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? See, geotropism ಅಂತಂದ್ರೆ it actually, see, it's a part response to the gravity. Gravity ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ the roots actually, plant roots grow towards the gravity, alva? Yes. Now, negative geotropism alli enagta ide antandre, the plant part grow against the gravity, that is stem. This is just like a phototropism alli ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ. Okay, just like a geotropism, it is just a ulta of a phototropism. ಅದರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, see, towards, it is positive when the stimulus is towards the gravity. Okay, stimulus is a gravity. Okay, ಇದನ್ನ stimulus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Actually, it actually goes towards the gravity. Okay, receptor. So now the negative geotropism ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? The plant grow against gravity. The plant grow against the gravity. That is stem. Okay, so this is a positive geotropism. Look, and this is a negative geotropism. Stem illide, root illide. Clear? Yes. Now we have this chemophototropism. So what is this chemophototropism? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the movement of the plant parts in response to the chemical stimulus. See, the movement of parts in response to the chemical stimulus. Plants ಅಲ್ಲಿ ಏನು chemical stimulus ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. See, first thing is, the pollen grain actually sits here. Okay, when the pollen grain actually goes inside the pollen tube and ovule, so the new seed is formed. So let's see here, positive chemotropism ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the growth towards the chemical means the pollen tube grown towards the ovule. Okay, and the negative chemotropism ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, growth away from the chemical. Actually, it actually goes away from the chemical. Okay, clear? Yes. Now see, we have this hydrotropism. ಏನಿದು hydrotropism ಅಂತಂದ್ರೆ? Sir, hydrotropism बोले तो क्या means? See, hydrotropism, see, the word, you remember the word hydro means water. Pani. Hydro means water. Okay, hydro means water. So what is happening? The movement of the plant in response to the water. The movements of the plant in response to the water. So the plant, it is responding towards the stimulus. Towards the stimulus means in here in hydrotropism, water. Okay, so water ye the plant respond ಮಾಡಿ it growing towards that, so that is called as hydrotropism. So ಇದರಲ್ಲಿ hydrotropism, positive hydrotropism ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, plant parts move towards the water. Plant parts move towards the water. See, as an example, see, clear? So the roots actually growing towards the water. Clear? Negative hydrotropism ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, plant parts are away from the water, means obviously the stems. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the positive is towards the water and away from the water. Away from the water ಏನು? Obviously the stem. Clear?
And next thing, Thigmotropism. Okay, so the Thigmotropism ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, tendrils are thin thread-like structures in climbing plants that help them attach to a support. They are sensitive to touch and show positive Thigmotropism. See, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, Thigmotropism ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ Thigmotropism ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ growing towards that touch agi, actually it is growing. So this is called as a Thigmotropism. So meaning they grow towards the object they touch. Okay, so it actually touch madkondo, the stimulus is a touch where it actually growing, okay, towards that stimulus. Clear? Yes. Look, the Nastic movements. See, now we are going to understand the Nastic movements. Before I begin with the Nastic movements, so please, anybody have the doubts, please do comment. Okay, so yaar live idire, please ಸ್ವಲ್ಪ hi and give me some energy. जब से पुकार रहा हूँ यार हो, थोड़ा तो like मारो. Yes, so guys, am I clear with the topic? Anybody? So am I clear with the topic? I can't see any comments down there or likes going. Okay, so ಗಯೇ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ರಿ, ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬೋರಿಂಗ್? Is my class is so boring enough? My class bore ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? I'm feeling, I'm actually, giving you the best thing. Okay, yeah, I am feeling that. So, hi sir, Raju, hi sir, hi everyone. ಯಾರು hi ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? Hi. Yes, thank you. Finally, one said thank you. No, sorry, not thank you. One said no. Thank you so much. Okay, my class. Hello, sir. Harsh. Hello. Hi everyone. Sir, PK notes. What is this PK notes? Hello, hi everyone. Good evening. तो दिन कैसा चला आपका? How was your day? Good? Bad? Excellent? Bye. No, please. यार आप तो जापान without P. Bye. धन्यवाद bye. Whosoever it is written this Japan without P. ठीक है. Thank you so much. Okay. Yes sir, outstanding. Yes sir, outstanding. No, I'm standing inside the classroom. Thank you, by the way. Hey, thank you guys. Thank you for commenting. Okay, thank you so much for the interaction. Yeah, let's begin with the topic. Okay, Nastic movement. ये Nastic movement के क्या चल रहा है? Okay, we'll understand what exactly happening in the Nastic movement. So we have this. अरे यार. Thigmonastic and Photonastic. Yes, Thigmonastic, just now we have learned, right? So just now we have learned about in the tropic movements, right? So tropic movements alli now nodidivi. So how we have actually seen the Thig movements, it's about the touch. Okay, Thig means it's about the touch.
Okay, thigmo means it's about the touch. Okay, what is actually happening here? So what is actually happening here? So it's a non-directional movement in response to the touch. It is non-directional movement, okay, towards the touch. So what is happening here? See, it is not actually directing towards the stimulus, okay. It's not actually turning towards the stimulus, but it is reacting, right? So this you have to understand. It's the movement, वो तो respond actually happening, the response हो रहा है, ठीक है? Respond ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, but ಹೆಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ತಿರುಗಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, but it is responding. So this is a thigmonasty, okay? Now, in sensitive plants, see, we have this money plant, right? And touching a leaflet cause them to fold and droop quickly. So it actually fold. If you touch any touch not plant, kya hoga? So it actually closes, right? It actually closes. Now, photonasty. What is this photo? Just now we understood what exactly the photo. An example which I have told you. Enidu example antandre. So any selfie or photo, okay, paglu, आपके इसमें है क्या? आपके ग्रुप में? Remember that name. Okay, photonasty. So what is happening here in the photonasty? So non-directional movement. See, remember one thing: when there is a nastic movement, it is not a directional one. Okay, it is photonasty, and see the flower petalates response to the light. Flower open when the inner petal surface grow more and closes when the outer surface grow more. So yes, so what is happening in there? See, in dandelion, so the day and night, day mein khul raha hai, night it's actually closing, right? And in moonflower opens in the dark, right? See, the day it actually closes, but in the night it actually opening. So what is exactly happening here? So you want to hear me clearly, guys? Abhi sunai de raha hai kya? Can you able to hear me now? Is my voice echoing too much? Yeah. Yes. Is it clear now? I'm talking little bit low. भाई रुक दे भाई, ये स्पैम मत कर. I know what that means. ठीक है, thank you for that. And you also, without biology, without BOOG, okay, from my end, ले खुश रहे, ठीक है. Yes, हाँ. Yes, so what is happening here? So yeah. कैसे कैसे लोग कमेंट करते हैं? What kind of comments? किसको किसको देना है कमेंट्स? तो yes, so so photonasty means, see, the photonasty is something where we actually see, not we means we see the plants actually, it stimulates, means it react towards the stimulation. Agar light, see, with the light, if you see in the day, the flower is open in dandelion, and in night it actually closed, right? So what is happening? It is actually reacting towards the stimulus, light, right? And here what exactly happening here in the moonflower? It is actually inverse. Inverse means ulta, ठीक है? So the day it actually closes, but at the night it opens. Okay, so this is the complete difference between and the types of thigmonasty and photonasty. Clear? Yes. So what is happening here? Yeah. Phototropism versus nastic movement. So it's a small difference here.
So there is a small difference here. So Thigmo movements means unidirectional response to the stimulus, means it actually reacts to only one side. Okay, unidirectional means only one side, right? And non-directional response means to the stimulus, it actually non-directional, it doesn't have any direction, but it reacts. In tropic movement, what is happening? It actually reacts towards the stimulus. In Nastic movement, it reacts, but not at the direction of the stimulus. Clear? Growth depend movements. Okay. Here, growth independent movement. Okay. It is actually growth dependent, and this is growth independent. Clear? So, more or less permanent or irreversible. So, in tropic movement, more or less it is reversible. Okay, permanent or irreversible. But in here, the temporary and reversible. यहाँ पे क्या हो रहा है? So what is happening here? If flower actually close आगोदु, open आगोदु ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. It is temporarily and it is reversible. Clear? And it's a slow action. Okay, slow action means growing of the plant is actually in the slow action. But here, immediate action, immediate action. So night, as you can see, the flower is closed at the night and the flower is open in the morning. Clear? Yes. So guys, stop it. Thoda concentrate on the class, not on the comments. Please concentrate on the class, please. Good guys. So plant hormones. 3 slides there. Yes. So now we have this plant hormones. Okay. So plant hormones. Can we do it tomorrow? ठीक है. What is happening? So live echoing. Guys, I'm so sorry. Is it still echoing? ठीक है. Cool down, guys. Thank you. ठीक है. Yes. So guys, so we'll see you tomorrow. Okay. So we'll end this session for today, and we'll see you tomorrow also. So whatever the love that you are showing today, please do actually visit my class every day and support us. Subscribe the Star Batch Academy. If you are near or in the city of Raichur, so you can actually come and visit us. And our academy is in Government Polytechnic, is opposite to the Government Polytechnic College, and we are also in the Google Maps. You can check. Okay, we also have the Instagram account. Please do actually follow Instagram, subscribe to the YouTube channel, and click the bell icon so that whenever we are live, I am live, so you can come. मचाएंगे भाई क्लास में, ठीक है? क्लास में क्या मचाने का? टॉपिक्स मचाने का, ठीक है? So yeah, by saying this, I just wanted to end this session for the today. Thank you so much for being here. Thank you so much for all the response. Okay, I can see. Yeah, thank you so much, everyone. Yeah, good night, guys. Good night. See you tomorrow. Please do attend the class tomorrow also. We'll be having much more fun tomorrow. Okay. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. So thank you ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾವು ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, don't miss the classes tomorrow. Yes. So ಯಾರೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you can watch the earlier videos which I have posted. Yes. So guys, thank you so much. Bye bye. See you. Good night. Okay.